ఇదిగో పూలు, ఇదిగో పాలు, ఇదిగో డికాషన్. బాబాయ్ నీ కెమెరా ఇవ్వు, ఇలా పడిపోవడం నీళ్ళలోకి. ఆల్ సెట్ టు గో. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు బాబాయ్? అక్కడ ఫుడ్ కంటే ముందు తినాలి, తర్వాత కూడా అంజునా బీచ్ హోమ్. ఆల్ సెట్ మ్యాన్, కమ్ ఆన్. ఆల్ ద గో బాయ్. ఈ 6 nights 5 days మా మెమరబుల్ గోవా ట్రిప్ని మీకు 5 నిమిషాల్లో చూపిస్తున్నాను. చిన్ని ఎందుకు చిన్ని అక్కడ నడుస్తున్నావు? రిస్క్ అది చిన్ని, అంత మూల ఇట్రా చిన్ని, జారితే ఇటు ఇటు నడు ఇటు. Come. Oh my God. మీరు కానీ మా ప్రీవియస్ వీడియో ఈ ఛానల్లో చూసి ఉండుంటే ఈ వీడియో వైషికి చాలా స్పెషల్, వెరీ క్లోజ్ టు హర్ హార్ట్ అని అర్థమయ్యే ఉండాలి. ఆ షర్ట్ లేకుండా కనపడే అతనే మా హాఫ్ టికెట్ గైడ్. ఈ గూడ్స్ ట్రైన్ ప్రయాణం మా మొత్తం దూద్సాగర్ ట్రెక్కే హైలైట్. దీనివల్ల ట్రాక్ పైన 10 కిలోమీటర్లు నడిచే శ్రమ తప్పింది. రావట్లేదా బాబాయ్? పట్టుకో బాబాయ్ బకెట్లో, వాష్రూమ్. గ్రేట్ మాన్సూన్ ట్రిప్, ఫుల్ ఆఫ్ రెయిన్. ఇటు వచ్చే ఆల్ కూడా రూమ్లోకా వచ్చేయమని మనం, ఇంకేముంది లగేజ్ వాళ్ళు తీసుకొస్తారులే, వాళ్ళు చెప్పమను. నీళ్ళ బాగులేలే, నీళ్ళలో వచ్చేయండి. థ్యాంక్స్ టు ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫర్ బీయింగ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గోవా మాన్సూన్ ట్రిప్.